Hello everyone, welcome back to your Teps study. This is a continuation of coverage your Book 2 Exam 1 Teps reading part. Today it's turn to cover question 31. Okay, let's read the passage and see what kind of question we have and the answer choices, and then we're going to get back to the contents of the passage in detail. Alright, let me read the passage. What kind of passage is this, by the way? This is a letter for sure, because it's sent by this person to that person. Let's read it. Dear Thomas, I regret to inform you that your temporary employment at Edison Systems will be terminated at the end of the next month. It was the decision of our managerial downsizing committee to remove all temporary positions. Rest assured that this decision does not reflect the company's attitude toward your performance over the past 18 months. Rather, it is regrettably a result of the economic downturn in the fiber optics industry over the past year. A letter from the Human Resources Department with information on severance arrangements will follow in due course. Please do not hesitate to contact me should you require a recommendation letter. Okay, sincerely, it said Fred Schandling, unit manager. Which of the following is correct according to the letter? A. Decision on Thomas's employment will be made next month. B says a managerial committee has decided to hire more employees. C says Thomas's termination is unrelated to the quality of his work. D says a downturn has affected the industry for 18 months. Were you able to choose a correct answer choice for the question based on the according to the letter? You should, okay? If you were not able to, then you better be with me when I explain to you about this in detail for sure. And if you have some sense and you can see which one is the right answer choice, then you better confirm your understanding with me when I go back to this in detail. Okay, it says, Dear Thomas. 그래서 토마스 씨에게 이 말이죠. 누가 보내는 겁니까? 프레드 샌들링의 사람 누굽니까? 유닛 매니저, 부서의 장입니다. 자, I regret to inform you. 무슨 말입니까? 너에게 알리는 것을 후회한다 이 말이죠. 뭐? Your temporary employment. 너의 임시 고용이, 우리 회사와의 임시 고용, 어떤 회사? 에디슨 시스템과의 그 임시적인 고용이 will be terminated. 네가 해고될 것이다 이 말이죠. termination 없애버리는 겁니다. 언제? At the end of the next month. 다음 달의 끝에. 그죠? 그래서 이번 달 말고 그 다음 달로 끝난다는 말입니다. It was the decision of our managerial downsizing committee to remove all temporary positions. 그래서 그런 termination에 대한 그것은 그 어떤 결정이냐면 우리 경영 축소위원회의 결정입니다. 뭐 하기 위해서? To remove, 없애는 어떤 사람들? All temporary positions. 모든 임시직을 없애기 위한 그 우리의 경영 축소위원회의 결정이랍니다. Rest assured. 그거 외에 나머지는 확실히 한답니다. 그것만이 이유라는 말입니다. The reason for termination is only because of the downsizing of the company. Not because of you, but because of something else. 이 말이죠. 그죠? 그래서 나머지 것들은 뭐를 확실하느냐면 이러한 결정이 does not reflect, 반영하지 않는답니다. 뭐? The company's attitude toward your performance over the past 18 months. 어떤 회사의 너에 대한 어떤 태도, 너의 근무에 대한 어떤 그런 만족도나 수행 능력에 대한 그런 거를 반영하지 않는답니다. 뭐? 너의 수행 능력, 언제 동안? 지난 18개월 동안의 네가 임시적으로 우리 회사에 있을 동안 지난 18개월 동안의 너의 수행 능력에 대한 우리 회사의 태도는 아니라는 말입니다. 그래서 Your termination is not due to any dissatisfaction in our company's side toward your performance over the past 18 months. It is not 이 말이죠. 그죠? Rather it is. 대신에 뭐냐면 regrettably 후회스럽게도 a result of the economic downturn. 경제적인 어떤 downturn 무슨 말입니까? 경제가 안 좋아지는 것의 그 결과라 이 말이죠. 어디 특히 in the fiber optics industry over the past year. 지난 해 동안의 광섬유 산업의 in economic downturn 거기에서의
경제적인 어떤 침체의 결과다 이 말이죠. A letter from the Human Resources Department with information on severance management 이까지가 주어져 그죠? will follow in due course. 그래서 그 Human Resources Department 그러면 인사부입니다. 어떤 정보와 함께 information on severance arrangements. 자, severance 그러면 termination하고 같습니다. 해고입니다. 그죠? 그래서 해고나 이직에 관계되는 arrangement. 어떤 그런 합의 사항들. 그런 거를 뭐 이런 퇴직금은 얼마로 해주고 뭐 실업급여는 얼마로 주고 하는 그런 모든 것들을 arrangement이라 그럽니다. 그거에 관한 정보들이 편지가 in due course 적절하게 적절한 때에 따를 것이다. 그래서 그런 정보들이 니한테 갈 것이다 이 말입니다. Please do not hesitate. 부탁인데 주저하지 말아달라. 뭐 하는 거? To contact me. 나에게 접촉하는 거, 나에게 뭘 물어보는 거. 뭐 하면 Should you require a recommendation letter? 네가 should가 들어가면 이게 가정의 뜻이죠. 그죠? require. 뭡니까? 필요로 하면 뭐 a recommendation letter for another employment after you become terminated at the end of the next month from our company. 이 말이죠. 그죠? 그래서 네가 다른 어떤 고용을 위한, 다른 취직을 위한 추천 편지가 필요하게 되는 경우는 내한테 이야기하는 것을 주저하지 말아달라. 이 말입니다. 누가 보냈다고요? 프레시 핸들링이라는 그 에디슨 시스템의 유닛 매니저, 어떤 부서의 그 부장이, 담당자가 그 temporary 포지션을 가졌던 employee한테 보내는 겁니다. So which of the following is correct according to the letter? 이 편지에 의해서 아래 which of the following 내용 중에 맞는 것이 어떤 것입니까? A decision on Thomas's employment. 토마스의 고용의 어떤 그 결정은 will be made next month. 다음 달에 그 고용이 termination 될 건지 will be continue 될 건지의 결정이 다음 달에 있을 것입니까? Depends on the letter, the contents of the letter. You have to decide. B says a managerial committee has decided to hire more employees. 그래서 경영위원회가 결정을 해왔답니다. 뭐? To hire. 더 고용하기로, 뭐? 더 많은 직원들을 고용하기로 결정해왔답니다. Is that true? Based on the contents, even after all those economic downturn, especially in the fiber optics industry where the Edison systems are in. 자, 그 다음에 C, Thomas's termination is unrelated to the quality of his work. 그래서 토마스의 그 임시직으로부터의 해고는 unrelated, 관계가 없답니다. 뭐? The quality of his work. 그의 일의 어떤 그런 품질과 관계가 없답니다. Is that true? I mean, were you able to find any kind of contents which is correct to the choice C during you read the passage? This says a downturn, 그 경제 침체는 has affected, 영향을 미쳐오고 있답니다. The industry for 18 months. 18개월 동안 영향을 미쳐오고 있습니까? You have to distinguish those of the given numbers with the one under this context with other context. 알겠죠? 그죠? 다른 문맥에서 쓰인 이런 숫자들이 다른 용도로 또 쓰일 수 있습니다. 다른 내용으로. 그죠? You have to know how to distinguish even the same contents in different contexts of the given passage and the given choices. Okay, so this is it for question 31. And you need to review this very carefully. Although it's very easy to follow because it's only a letter conveying a information in very clear sense. So I don't think you have too much problem understanding it. So on my following videos, I'll continue to cover your book to exam on reading part Teps questions. So next video will be about question 32. So until then, you read this carefully, study this, and I'll be missing you. And until then, bye.